we slide it in? So, yeah, gently slide the LP12 into the plinth. There is more than one way to build an LP12. At Linn, we build with the front of the deck facing us. 그래서 이렇게 젠틀하게 껴 넣으시면 되고요. 정면이 앞으로 보이게 그렇게 된다고 보시면 됩니다. Then we attach the clamps. These are just so that when we assemble from underneath, if we are pushing up, it does not lift the turntable. 그래서 이걸로 이제 클램프 이제 잡아주고요. 그거는 이제 밑에서도 이제 만드셔야 되기 때문에 그거에서 올렸을 때 이제 위로 튕겨나가지 않아요. And we will recheck the deck. 그러고 나서 이제 다시 데크를 올려놓은 다음에 체크를 하고요. 지금은 또 어저스트를 하네요. This will help setting the bounce of the turntable later on. 나중에 이제 탄성 조절할 때 더 좋다고 합니다. So now we will take off the base of the LP12. So for shipment, the Majik LP12 has the baseboard attached by the 4 rubber feet. So with the baseboard removed, we can see, if you want to come closer, you can see the inside of the LP12. 한번 이제 가까이 가서 보시면 밑에를 보셔야 돼요. 좀 더 붙으시는 게 좋을 것 같고요. 많이 좀 이 뒤로 가셔도 되고 잘 보이셔서 하는 게 중요해요. 사진 찍으셔도 되고요. 네. So the Majik LP12 comes with the motor fitted and also the power supply fitted, the internal Majik power supply. As we move up the product range, Accurate and Climax, the power supply is moved externally outside the turntable. So power supply motor, right? Yeah, power supply. 그래서 매직 LPCB 같은 경우는 전원부랑 모터가 보시는 대로 장착이 돼서 나오고요. 이제 고가로 올라갈수록 전원부 밖으로 빠지고 그렇게 되죠. So the LP12 has two sides to it, a live side and a dead side. The dead side is the plinth and the wiring strap. The live side is the suspended subchassis and the tone arm. 그래서 LPCB는 두 가지 파트로 나눠져 있는데요. 죽은 부분과 살아있는 부분으로 나눠 있다고 보시면 돼요. 그래서 죽은 부분은 저기 플린트라든지 이 샤시고요. 그 다음에 살아있는 부분이 이 트램폴린 부분인 거죠. Okay, so the first thing we will do is we will fill the bearing. So the LP12 bearing is a single point oil filled bearing. This is the Mark II bearing, the circus bearing, which replaces this bearing that we introduced in the 1990s. So When was it replaced? I think it was 1993, I think. 그래서 이게 싱글 폰트 베어링이고요. 이게 이제 1993년도까지 사용했던 거고 이것이 이제 마크 II 버전으로 새로 나온 버전이고요. So to fill the bearing, we take a paper towel. 베어링을 이제 채우려면 저렇게 휴지를 꼬은 다음에요. Tie a knot in it and tie it around the bearing. 베어링 근처를 이렇게 해서. So inside the packaging, under the arm board, there will be the oil bottle. 안에 이제 오일이 들어가 있고요. So we will start with 30 drops. 30 drops. Yeah. 30방울로 시작을 합니다.
matter. 이제 안쪽 플랫폼고요. What we are looking for is oil on the tissue, on the paper, but there is nothing there, so we will continue to repeat this. 티슈에 기름이 묻어있나 안 묻어있나를 보는 거고요. 안 묻어있기 때문에 계속 더 넣는다고 합니다. 이건 누가 안 가르쳐주면 모르겠다. 8방울 받았습니다. And you can see oil on the top surface of the paper. Yeah? Yep. That's an indication that the bearing is full. So now we can take this. 기름을 꽉 채워야 합니다. Okay, so now we can fit the belt. So the belt is in the packaging at the very bottom. 벨트를 껴야 되는데요. 벨트는 패키지 맨 바닥에 있습니다. 앞뒤가 있고요. So the belt has two sides, an inside and an outside. So if we hang the belt and we look at the shape, the correct shape is the less teardrop shaped. Okay. The last teardrop. Yeah, the Americans say look for the pickle, not the pear. So if we turn it this way, Yeah. the edges are straighter. If we turn it this way, you can see there is more of a teardrop. That's because the belt is actually made from a single cylinder of rubber, then cut into slices. So we're looking for the straighter edge. Straighter is Yeah, not teardrop shaped. 그래서 양면인데 보면 하나는 약간 좀 더 스트레이트하고 하나는 좀 더 이렇게 모양이 물방울 모양이거든요. 근데 물방울 모양이면 안 된대요. 좀 더 이렇게 내려와야 된대요. 그래서 하나의 실린더로 만들어진 거를 잘라서 했기 때문에 그런 거고. So one thing to be careful of is when we fit the belt that we do not pull the belt underneath where it may get contaminated with oil. 네, 그래서 굉장히 조심해야 될 게 이게 그 기둥에 닿으면 안 돼요. 네, 오일이 묻을 수가 있기 때문에 네, 그걸 굉장히 조심하셔야 되고요. So you put it here and then here first? Yeah, so I put it over here first, then around the outside. 네, 그래서 So 자원 쪽 먼저 하고. So the inner platter is made from zinc alloy and is lacquered, but the top surface here and here is not lacquered, so it will show fingerprints very easily. 그래서 이게 징크인데 지금 이 위쪽은 이제 라커로 코팅이 되어 있는데 여기랑 이쪽은 안 돼 있대요. 그래서 지문이 굉장히 잘 보인다고 합니다. So now we will fit the arm board. For the Majik LP12, it ships with the standard arm board, but other arm boards are available for different tone arms. 네, 지금 암보드를 장착을 할 건데요. 매직 LP12용 암보드고요. 다른 암을 쓰시면 이제 바뀌게 되겠죠. So there are 3 machined holes on the base. 3개의 구멍이 이제 뚫려져 있고요. So these line up with these 3 holes here, here, and here. So it uses this screw here, the smallest screw on the LP12. 아, 되게 쉽게 돼 있다. 저게. So it's these ones here. So they use a Torx T10 driver. T10 드라이버로 사용하고요.
Now, it is a very small screw, and it is a 3-layer MDF material. It is easy to strip the screw if you tighten too much. 굉장히 작은 거고 이제 세 레이어의 MDF이기 때문에 So I will line the large hole up here with the hole here in the subchassis, 손 구멍에 일단 맞춰서 and you can feel when the screw finds the hole. 구멍을 찾으면 느낌이 납니다. 그래서 너무 타이트하게 안 하시는 게 좋고요. So the subchassis is 2 layers, so it is a blind hole, so it can be difficult at first to find the correct location. 이게 찾기가 쉽지 않을 수가 있어요. 처음에는 구멍의 위치를. So these screws are tightened to just finger tight. When you feel the screw start to tighten, stop. 나사가 좀 조여진다 싶으면 그냥 그만두시면 돼요. 너무 세게 하시면 안 돼요. 위에 나무가 갈라질 수가 있기 때문에 그냥 딱 타이트하다 싶으면 그냥 멈추시면 돼요. It does not need to be really tight, finger tight. Okay, so now we can fit the arm collar, which is in the twin arm box. So this is the new Majik twin arm that we have been shipping since Christmas. That replaces the project arm on the previous generation of Majik LP12. 새로 나온 매직 암이고요. Made by Linn. Made by gel coat. 네. 일본 젤코라는 통을 만들면서 예전에는 프로젝트 거 썼었는데요. 일본 애들하고 친하네. 젤코가 SM이랑 Is it a balanced type? Sorry? Yeah, balanced type toner? Yeah, so it has a counterweight on the rear, much like the Akito and Climax. Yeah, it's a good replacement for the project arm. It's a good upgrade for existing Majik customers who have the project arm that look to upgrade their tone arm. It is an audio improvement as well, and is a much better match for the Majik LP12. The project arm is very good, but the carbon fibre doesn't look classical. The LP12 is. Yeah. So the arm collar has a cutout that faces us, and there are 3 mounting points here, here, and here. 그래서 앞쪽으로 이렇게 보이게 하시면 되고요. 또 3개의 구멍으로 맞춰서 하면 됩니다. So now we'll use a Linn alignment tool. 저게 이제 린 전용 얼라이먼트 툴이고요. 그래서 새로운 토남 같은 경우는 일단은 뭐 소리적으로도 훨씬 뛰어나기도 하지만 이제 디자인적으로도 훨씬 더 매직 LPC랑 클래식한 룩에 더 잘 어울리고요. 그래서 기존의 매직 LPC 쓰시는 분들도 토남만 업그레이드를 하실 수가 있고요. So we'll fit our 3 locating screws. It's a 4mm driver. 얘는 4mm짜리 드라이버를 사용을 하고요. And I will fit all 3 of them before I tighten it up. 그래서 이번에는 일단은 조이기 전에 3개를 다 어느 정도 살짝 껴놓고 그 다음에 이제 돌아가면서 천천히
Again, hand tight. 네, 이번에도 그냥 딱 어느 정도 타이트 되면 멈추셔도 됩니다. 너무 세게 하시면 안 돼요. Okay, so now we can fit the outer platter. 이제 아우터 플래터를 끼기도록 하겠습니다. The reason that we have the platter in two pieces is that if the platter was one piece, it resonates. Having it in two pieces, it stops resonance. 왜 두 피스냐? 하나면 방금 들으신 것처럼 띵 하면서 공진이 생기거든요. 근데 두 개가 되면 그게 안 생기게 되고요. 그래서 보시다시피 항상 장갑 같은 거 끼고 이렇게 하기 때문에 꼭 이거 아니더라도 저희 뭐 실리콘 장갑 이런 거 하면 좋죠. So now we can fit our tone arm. Before we do that, I'll have to fit the cartridge to the tone arm. 자, 이제 톤암을 장착을 할 텐데요. 그 전에 먼저 카트리지를 끼도록 하겠습니다. The addict cartridge ships in the packaging. The arm ships with the coloured wires attached to it. So I usually use the packaging to hold the arm while I fit the cartridge to it. 다행히 저 선은 연결돼서 나오기 때문에 꽂기만 하시면 되는데 저 패키징을 이용하시면 더 편하세요. 그래서 자기도 저렇게 걸쳐두고 한다고 합니다. So these cables will be new, so they will be difficult to push onto the connectors on the rear of the cartridge at first, but they are colour coded, which makes it very simple. 그래서 아무래도 단자가 새거라 이제 넣기가 이제 수월하지 않기 때문에 저렇게 꼭 배지를 이용해서 하시면 수월하게 하실 수가 있고요. So the coloured wires are now fitted to the rear of the cartridge. I'll give that a twist and then locate the cartridge into the head shell. The top of the addict cartridge has two plastic lugs, here and here. Okay. 카트리지 위에 플라스틱 락이 두 개가 있거든요. Okay. Yeah. So they fit in the slots in the top of the head shell. And the correct orientation is with the cartridge as far to the rear as possible. Far to the rear. Yeah. So the plastic lugs slide in as far back as they can go in the two slots. 끼신 다음에 밑으로 최대한 내리시면 이게 이제 Yeah. 껴지거든요. So you slide it down. Push the right? cartridge towards the rear of the two slots in the head shell, and it will come to a stop as far back as it can go. 끝까지 하시면 멈춥니다. 이게 딱. 네, 그렇게 되면 정확하게 되신 거고요. Can we? Sorry? No, Will I do it again or take it out? no, that's fine. And then you can fit the two retaining screws. I think we should pass it around after the screws. are Sure, fitted. yeah. 저기 카트리지를 트위스트 해가지고 다시 이렇게 하는 거하고 선을 반듯하게 해갖고 하는 거하고는 음질적으로 더 차이가.
He's saying how is it different if you twist the cables or not? It just keeps them tidy. All that does is it keeps the cables up off of the ground. It's just purely cosmetic. So it keeps the cables tucked up the way instead of hanging low. 보기에도 더 좋고요. 그 다음에 이제 그라운드에 안 닿게 위로 올라가 있으니까 더 좋대요. 네. 한번 이따가 저 위에 것만 하고 돌려보면서 보시면 또 이런 게 작은 노하우이기 때문에 근데 어쩐지 약간 길더라고요 선이. 네. 저희 카트리지에서부터 암 센터까지 거리를 원래는 되잖아요. 타이트하게 뒤로 당기면 그럴 필요 없이 그냥 딱 맞는. 얘는 딱 맞게 나오고 얘는 같은 경우에 토너하고 딱 맞아. 그 하란 대로 이렇게 딱 띄우기만 딱 원하는 맞는 대로. 거예요. 원래 일반적으로는 다 맞춰야죠. 맞춰야 돼. 5번도 맞춰야 돼. 근데 얘는 딱 맞춰서. 500이 필요가 없어요. 네. 상위 카트리지는 3포인트거든요. 그래서 딱 맞는 느낌은 원하는데 오히려 편안한 되게 편해요. 한번 복잡하지가 않고. 밑에 한 조심하세요. 네. 끝까지 이름이 딱 맞아. So it's the same location every time for the addict. Push it as far to the back as the slots will allow it to go. 그냥 맨 뒤에까지만 밀어놓으시면 되고 확실히 고급지네요 저거. So yeah, so the twisting of the cartridge is just to tidies up the wires, makes them look a bit neater. Yeah. But you guys designed it like knowing Yeah, that so way, right? the- Because it looks a little longer. Yeah, That's why. And the Gelco arm is not an off-the-shelf arm. It has modifications specifically for us. The head shell is one place that we have had Gelco change this arm to our design. 그래서 이거는 뭐 제라코에다가 이제 특수 주문을 한 거고요. 그래서 특히나 저 헤드 부분 같은 경우가 자기네들하고 딱 맞게끔 되어 있고 저 케이블은 한번 트위스트해서 연결을 하게끔 일부러 저렇게 만들어진 거예요. 그래서 한 바퀴 돌리셔서 귀여워요. 네 맞습니다. 그런 거 같아요. 그래서 보기도 안 좋고 또 그러기 때문에. Yeah, if I don't twist the It cartridge, looks good. the cables can hang low. This is not on the manual, right? Okay. So, Yeah. so the next thing we will do is we will find the balance point of the arm. 이제 암의 밸런스 포인트를 찾을 거고요. So I have tightened the arm using the single grub screw, like an Ecos or an Akito here, and I've aligned it roughly parallel with either side of the arm board. We will move it again, so I haven't fine-tuned it yet. 그래서 일단은 이쪽을 조절해서 암의 위치를 잡을 건데요. 일단은 옆에 보드랑 수평이 되게 그렇게 한번 해놓을 예정입니다. So I'll fit the counterweight with the scale facing towards me. 스케일 towards you. 카운터웨이트는 이제 스케일이 정면을 보게 그렇게 장착을 하시면 되고요. So we found the balance point. Once we've found the balance point, put the arm back in the cradle, and then turn the scale independently to the weight. The scale will move on its own, and just align the scale with 0 aligned along the mark on the top of the arm, so everyone can see that just now. 그래서 밸런스를 잡으신 다음에 다시 여기다가 제자리에 놔둔 다음에요. 그 다음에 이 안에 있는 스케일만 0으로 맞추라고 하거든요. 네, 맞춰졌습니다. 네, 한번 반대쪽에서 보셔야 돼요. 여기서는 안 돼요. 가까이 가서 봐요. 이걸
이걸 역으로 맞추면